E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi miei. Allora, c'ho un mal di gola raga, quindi non posso urlare. E ragazzi, nel video scorso avevamo appena preso i componenti della radio, ma non so se ce l'abbiamo nello zaino, ma credo di no. Eccolo qua. Componente radio e la cassetta di medicinali per quello che abbiamo salvato dall'urso, raga, il nostro amico, chiamatelo un po' come volete. Entriamo perché fa un freddo cane, ragazzi. I vestiti purtroppo ancora non riparano tantissimo, poi il gioco diventerà sempre più difficile, quindi. Questo secondo me è l'adrenalina, Oh, shit. Si è alzato subito, porca troia. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? You don't have time. We need to get a message out. It's important. Message. Messaggio, You mean intendi to al your tuo friend, amico per asking for chiedergli medical assistenza medica? No, non quello. Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us, or starve us out. Ah! Oh. I gotta lay down. Help me back to the bed. T'ha messo molto male, ragazzi. Sì, l'orso ci darà la caccia. Allora, dica. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. I forest talker sono i boscaioli, mi sa. Who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Ah, Depends on sono who you talk to, I l'ecoterroristi, guess. minchia. Why are they out Altro here? che boscaiola. Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Minchia, ho raccolto già tutto là. Non ci sono più provviste. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh,
I'm sure it will be. For one of us. Donna, che c'è zecca donna? Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve. Though you wouldn't know it from the logging Non ho visto trucks. manco uno camion carico di tronchi. Not much around there, apart from some lake cabins that'd be locked up for the season. I've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. The whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? Per I ammazzare have my l'urso. reasons. Ancora questa donna. Ah, la The main Astrid. reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton. Then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains Vedi, to find dobbiamo her. passare di nuovo le Not an montagne, easy raga. path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. Perseverance The Mills. woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north E part da of the dobbiamo island. andare? Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. Le I have an luci nel idea. cielo, forse un'idea. Che idea? What do you mean the wildlife's acting strange? Gli animali si You live comportano out in here modo long strano. enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. Not spooked, but changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. E l'idea qual è? You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, there's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Sono pronto. Occupiamoci dell'orso allora. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. magic? Don't worry.
I'm not delirious. I don't mean literal magic. But we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. The story goes something like this. Ci racconta la Spence shows storia. up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. Minchia, raga, un orso che non si fa nulla coi They call it the proiettili. demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead. Blood all over him. Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. E noi scommetto che dobbiamo andare là a casa a prendere la lancia. Again. Sì, mi sa che me lo ricordo, Years raga, later, fino a là. after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear? And the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear. La lancia arriva più profonda dei The old proiettili, hunting lodge is ragazzi. still there. Attraversa il Couple of corpo, days' journey attraversa south. il cuore. Follow the tracks the other way, through the muskeg. Un paio di giorni di marcia. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Non lo so se portarmi il fucile o no, ragazzi. Non mi ricordo se il fucile serve o non serve. Fatto sta che sono un paio di giorni di cammino, ragazzi. Cioè, nel senso, dobbiamo andare qua. Qua secondo me poi arriviamo in un'altra mappa e dobbiamo camminare, raga. Qua c'è il tesoro.
Qua c'è una casa che dobbiamo andarci per provviste e per robe. Allora, prima cosa, prepariamoci. Prepariamoci, ragazzi. Allora, posiamo tutti sti bengala. Posiamo tutti sti... Qualche caffè lo posso pure preparare un attimo, prima che partiamo. Facciamo una bella tisana. Dai, ci famo due tisane. Allora, fino a che c'è spazio nell'armadietto, io piglio tutto e non me ne frega un cazzo. Che poi all'ultimo, raga, ci portiamo quanta più roba possibile. Quanta più roba possibile. Più roba c'è, l'accelerante magari mi può servire. Bossolo di revolver, troppo si possono craftare munizioni. Fiammiferi non mi servono. Tutte ste lattine ne possiamo far meno. Guanti di lana ne possiamo far meno. Tutte ste brioche ne possiamo far meno. Queste ce le possiamo mangiare. Il piede di porco non so se ne potremmo far meno, raga. Che cazzo ne so. Ok, allora si scarponi qua pure ne possiamo far meno. Dopo strappiamo tutto, raga. Questo pure ne possiamo far meno. No, quello ci serve per dormire. Questo qua trasferisci la metà. Sì, raga, è inutile portarsi tutti sti cosi appresso. Cioè, più peso portiamo, meno roba ci possiamo portare, quindi. Allora, controlliamo la roba che sia cotta. 26 minuti per bruciarsi, bevi. Vedi, rifucilliamoci al massimo. E ci abbiamo bonus di riscaldamento. Questo qua ce lo portiamo. E in più Geremia, un vecchio eremita cacciatore testardo, abile da solo relatore di Mr. Lake. Piuttosto misantropo. Sarebbe lui, ragazzi. Mo partiamo, chiudo il video e poi ci rivediamo più in là. Più in là, ragazzi. Magari all'entrata della galleria, mo vediamo. Ed è roba di... Cibo ne ho, raga. Cibo ne ho. Cibo ne ho. Mi sento più tranquillo. Allora, poi questo qua, scatola cereali pure, pure seccato manco ci serve. Guanti da lavoro neanche. 2 kit de coso non ci servono, assolutamente no. Il cibo qualcosa me la porto, raga, Panno. Questo qua deve venire sempre con me perché non si sa. Ah, abbiamo 2 pistole, vedete? Una la depositiamo, raga, al 100% perché prima o poi si rompono. Una al 96%. Comunque dobbiamo sparare. Munizioni per fucile, munizioni. Che poi tanta roba non ci sta nell'armadietto, quindi parecchia roba, raga, dobbiamo buttare. L'amo da pesca pure lo posiamo. Io non ho mai pescato in questo gioco, raga, e non penso di pescare. La camicia. Vabbè, tutta sta roba, possiamo rompere questa roba. Ancora so. Mattina presto, raga, potremmo partire a quest'ora. Potremmo partire. Allora, controlliamoci i vestiti prima di partire. Se sono buoni, partiamo, se no, li sistemiamo. Al 96, 98, tutti sui 90, dai, possiamo partire. Attenzione, c'è una maglia. C'è una maglia andata, raga, questa. Il maglione. C'è una maglia andata. Allora, no, abbiamo qualcosa addosso di roba, quindi possiamo ripararla. Riparare, non si parte con le robe così, raga. Bisogna essere tutti al massimo. Al 97 va bene. All'87 pure è poco. Ripara. Beh, dobbiamo andare vestiti sistemati, ragazzi. Al 100%, ok, 100% mi piace. Di sotto ai 90 ripariamo, se no possiamo continuare. Ok, possiamo continuare, raga. Tutti i vestiti sono buoni. Abbiamo indossato tutto. Ci manca un altro accessorio che poi magari troveremo. Al momento abbiamo il copro orecchie che non è male. Resiste pure all'acqua abbastanza. Abbiamo roba importante, raga. Poi cibo stiamo a posto. Abbiamo qualcosuccia. Qua stiamo a posto. Acqua ce l'abbiamo. Abbiamo pure le tisane. 36, poca. Però abbiamo 2 tisane. 1 e 2. Vabbè, sono fredde. Vanno bevute calde. Però piede di porco, ragazzi, ce lo portiamo. Non si sa mai. Kit di riparazione ce lo portiamo perché ha detto 2 giorni di viaggi. Magari ci piglia un lupo, ci piglia qualcosa, ci possiamo difenderci. Non mi voglio portare il fucile. Penso non servirà. Speriamo. E raga, perché senza fucile siamo già 13 kg. Perché sono i vestiti che pesano. Lo so, sono i vestiti.
Quindi siamo già a 13 kg, raga, quindi Namo, speriamo bene. E io chiudo quel video, raga. Ci vediamo nel prossimo videozzolo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo fottuto. Ciao belli!